fan art. Some of the stuff, well, if you want to translate that, also, es drehte sich um die Zeichnung auf He-Man.org. Genau, die Ram-Man-Figur. Und die Frage war, inwieweit das eine Konzeptzeichnung ist. Und er sagt, alles was halt auf He-Man.org oder auf seiner Facebook-Seite ist, ist erstmal Fanart. Well, there is one interesting thing about this Ram-Man. Because this is my job now, what I do. When I did that Ram-Man, was to show that Ram-Man doesn't have to be a unique tooling. I don't know if, well, you know how Masters of the Universe Classics work. They have to reuse as much tooling as possible. The sorcerers, you have concept for the sorcerers. I'll get figure looks like a concept. Es ist jetzt, er sagt, das Interessante an der Ram-Man-Figur ist, was für ihn das Interessante war, zu zeigen, dass man Ram-Man nicht mit vollkommen neuen Teilen machen muss. Weil ja bei den MotU Classics die Devise lautet, immer so viel wieder zu verwenden, wie es geht. Also Teile, Gussformen so oft zu benutzen, und das war mit einer Intention zu zeigen, ne, man braucht nicht für Ram-Man alles vollkommen neu zu machen, was eines der Argumente von Mattel ist, warum man Ram-Man nicht so schnell rausbringen kann. So how to make Ram-Man cheaper? The way to make Ram-Man cheaper is to make possible to reuse Ram-Man parts from other figures. So I tried to design a back, a body for Ram-Man that could be reused for other characters. So I searched for other characters that could reuse that back, like General Kataran or the Horde Invaders from the original The Sorceress. And I showed, I even showed to some designers at Mattel how they can reuse parts of Ram-Man to do that character, and eventually more characters, making Ram-Man more affordable for them. Also es ging darum, vor allem zu zeigen, dass man, wenn man neue Teile brauchte von Ram-Man, wie zum Beispiel den massiven Körper, dass man diesen Körper dann zum Beispiel für den General Tartarus oder die Horde Invaders aus der Cartoon-Folge hier, die Herkunft der Sorceress, zu benutzen, um eben zu zeigen, man macht das nicht nur einmal, sondern es ist alles recycelfähig. Well, that's it for Ram-Man. Let's see, you were asking about Sorceress. Yeah, what is all the Sorceress concept? Sorceress was drawn actually before the line debuted. I knew about the line way before it was announced, and we were, at that time I was still talking a lot with Mattel and sending my designs and talking to the Horsemen. So at one point I wanted to figure out how to make the articulation of the arms working for the sorcerers and having the wings expanding, but still allowing for the movement of the arms. Also bei der Konzeptzeichnung oder dem Art oder dem Experiment von der Sorceress ging es vor allen Dingen halt um die Armbewegungen, zu zeigen, dass man also die Arme und die Armgelenke auf der einen Seite eben beweglich halten kann, auf der anderen Seite eben auch zeigen, dass sie die typische Sorceress-Pose einnehmen kann, dass es mit den Flügeln und den Federn funktioniert. Yeah, so I found that solution where the wings aren't attached to her body, but they have an articulation on their own near the shoulder, but they are just attached to the arm, to the tricep here. So she has full range of movement for the arm, and the wings can fall down and fold up. Surprisingly, the toy is very much the same, thanks to the Four Horsemen. They got actually inspired by my drawings. I can say because they say that, so I'm allowed to say that they actually got inspiration from my drawing for the Sorceress. Also sagt, dass die Flügel der Sorceress, die Lösung, um es beweglich zu halten, war, die Flügel nicht am Körper, sondern halt unten am Trieb selbst zu befestigen. Und die Lösung wurde von den Four Horsemen benutzt. Das heißt, es wird so umgesetzt, und die Four Horsemen sagen ganz offiziell, dass es seine Idee ist, dass sie sich davon haben inspirieren lassen. Und deswegen darf er es jetzt auch sagen. Und weil er es sagt, darf ich es jetzt auch sagen. Da kann er stolz drauf sein. Ja. Auf jeden Fall. Can be proud for this.
I'm honored that they're using some of the stuff. Next one. Maybe more influence on the figures you could have. If I know a character is coming, I try to do a sketch, but only if I know that the horsemen may need some other hints, because they're very good. They know what they're doing. They usually don't need any help from me or anybody else. Sometimes maybe there is a suggestion I want to throw in, especially about Princess of Power, because do you want to translate this part? Ja. Ich hoffe mal, ich kriege das noch zusammen. Also die Frage war halt, wie viele oder ob er nicht noch viel mehr Einfluss haben könnte, wenn er nicht noch mehr zeichnen könnte. Das ist ungefähr die Frage gewesen. Ne? Und er sagt, ja, das wäre natürlich möglich, aber man soll auf der einen Seite nicht unbedingt allzu gierig werden und auf der anderen Seite fehlt einfach die Zeit dazu, weil er ja wirklich Concept Arts für diverse Sachen macht. One more thing. I'll finish. I'll tell you about Princess of Power. Eric Treadaway wasn't really into Princess of Power when he was a kid, so it doesn't have the same. He told me that it doesn't have the same instinct about those figures that it has for the human figures. So back in 2002, 2005, let's say, around this action time, we talked and said, well, I'll probably can use some ideas from you about Princess of Power. Now that's where what I try to do sometimes, just to draw some Princess of Power figures. Just want to go. Like the issue, at least what I see on Human.org when fans talk about Princess of Power is a constant debate on what they should look like. Also der Designer, hat er gesagt, ist eben nicht derjenige, der so den Spirit von Princess of Power aufgefangen hat, und deswegen ist er mit einer der Konzeptzeichner gewesen, zu Staction-Zeiten um 2005 rum. Und gerade vor allen Dingen auch aus dem Grunde ist es interessant, weil sobald angekündigt wird oder angedacht wird oder irgendwo ein Gerücht kommt auf He-Man.org, dass eventuell eine Princess of Power, eine She-Ra-Puppe kommt, dass sofort erstmal die Diskussion, wie sie wohl aussehen könnte, entbrennt. It's not different here, we're discussing Okay, yeah, but the debate is, should they look more like the vintage toy or should they look more like the Filmation cartoon? Here, I think in Germany the question is number one, how hot? And number two is, seriously, how hot? But if I ask that question, which of the two versions you would prefer to be used on Princess of Power, which would be your preference? Toys or Filmation design? Die Frage ist, weil eben auf He-Man.org die Frage ist eigentlich das Toy-Design das beliebtere oder die aus den Zeichentrickserien von den Filmation-Cartoons? Gibt er die Frage jetzt einfach mal? Wir sind uns einig, denke ich mal. Können wir mal abstimmen? Ja, ja, dann bist du doch noch. Wer würde denn Filmation vorzugen? Wer ist für die Spielzeuge? Wer hat die Frage bis jetzt nicht verstanden? Wer will beides? So, you see, no, beides. The majority prefer Filmation. Well, we almost had to ban a few users because they were so stubborn on wanting the toys. Not because we were against those, but they were plugging the site with requests for toys and arguing with other members about preferring the toys over Filmation. The truth is that Princess of Power designs and characters were created by Filmation, not by Mattel. It was Mattel changing the figures when they did the toys. Also auf He-Man.org ging es so weit, dass einige User fast gebannt werden mussten, weil eben gerade die Toy-Freunde dazu neigten, alles voll zu spammen und sofort aggressiv zu werden in der Frage. Ja, und
im Grunde genommen